So for our tutorial this session, we will tackle about logarithmic and exponential functions and trigonometric functions. But solving trigonometric functions and logarithmic and exponential functions using differentiation formulas. So, di ba, you already have kung ano man formulas for the logarithmic and exponential functions and for trigonometric functions. So I'll just give you some problems and we will solve it together, okay? So first is I'll give you an example problem. Wait. Mm, So for this is for logarithmic and exponential function. So this is an exponential function. So if you are given find the derivative of wait. So you are asked to find the derivative of y is equals to 2x plus 1. So you are asked to find the derivative of this one. So, diba you already have a formula naman for this one. So the formula for this one is since it is one man, exponential man is siya. So with a constant base kay derivative of a u, if naka-remember mo na formula, is equals to wait, is equals to au times ln a du. So this is the formula for the exponential function, a differentiation formula for the exponential function. So let's solve this equation here. Let's get the derivative of this one using this formula. So y, derivative of y is equals to, so derivative of this function is equals to a times u. So since ningon man siya na a times u, a raised to u, sorry, a raised to u, so we will just copy this one. Okay, so 2x plus 1 times ln of a du. So since x pa na nga tong quandary isa, so mo na siya 5 ln of u, wait, ln of a, so ln of pila man ang ln of a, so ang ln of a is 5, so ln of 5 nya ingon man siya du. So what's the derivative of u man? 2. So derivative of 2x plus 1 is 2, so times 2. Then if we simplify this one, may mo ni siyang kuan y is equals to, diba kung ang sa rule so na kay 2 diri times 5 2x plus 1 nga ln of 5. Then ang rule ani niya sa kuan sa if ln gani kay ang pili na siya may ngani ang kaning a, let's say na kay a ln u diri, pwede na siya may mong ln u raised to a. Nay nga na nga rule sa kuan sa math. So if we simplify this one kay mahimo ni siyang kuan y prime is equals to, copy lang nini mo siya 5 2x plus 1
is equals, wait, not equals to the I. Pwede siya mana, uh, times ln 5 squared. Okay, or may mo ni siyang ln of 5, may ln 5 squared, may mo siyang ln of 25. So, mo ni siyang answer niya. Then, next is another problem. So, nag-get started niyo, wala rin question. So, you whiteboard then. It's funny, find the derivative of y, oh wait, y, come on, right? Find the derivative of y is equals to e squared of x. So, naman sa formula sa exponential and logarithmic functions, ang kanisiya. So, ang formula for the differentiation formula for this, with this one, if maka-encounter mga na e, kay, derivative of, alright, derivative of e raised to u times e raised to u is equals to the, wait, times man, sorry, is equals to e raised to u times du. So, mara siyang formula. So, let's say, kani, sa given na problem, kung saan mo na itong u nga ni. So, atong u nga ni is si x. Si x atong u. Muna siya atong u. Si x. So, let's solve this one. So, that y prime is equals to, so yun naman siya e raised to u. So, i-copy lang tani siya. E raised to square root of x times the derivative of u. So, what's the derivative of u, man? Times the derivative of square root of x. What's the derivative of square root of x, man? So, the derivative of square root of x is 1 y prime. So, e times square root of x is 1 over 2 square root of x. Right? So, ma-apply po nimo ang imong previous knowledge sa basic sa algebraic function, sa differentiation formula for algebraic functions. So, ma-apply po nimo diri sa in solving logarithmic function, differentiation derivative of logarithmic functions or and exponential functions. So, muna ni siya ang imong answer niya. So, again, so ang u na to diri is si square root of x. Then, nasa formula is the derivative of e raised to u is equals to e raised to u times the derivative of u. So, y prime is equals to e raised to square root of x, muna siya, square root of x, times the derivative of square root of x, which is the u. So, derivative sa square root of x is 1 over 2 square root of x. Then, muna na siya. Ang answer. Then, next is the next is what if given kag ingani exy times x is equals to e. If na kay given na nga na. Kasi mo dapat buhaton, una nimong buhaton is you take the natural logarithm of both sides. So, kani siya, makuha ni nimo, ma-ln man nimo siya sa. So, kani siya, kani kay diri na ma-involve ang manipulation of kuan equation. So, kani kay to-simplify na to ang equation para sayo na siya i-differentiate or sayo na siya ang pagkuha na to, pag-solve na to niya. So, how are we going to simplify man this one? Diba? So, we can simplify this one by taking the natural logarithm of both sides. So,
ln of e is equals to ln of xy times x. Diba? So, as what I've mentioned earlier, diba, ang kaning ln of x, pwede man ni siya may mo, diba? Diba naman to'y itong formula, pwede siya may nga ni na form, ln of ua, wait, diba, pwede mo siya may, ang kanina nga ni na form, ang ln of ua, kay may mo man, pwede mo siya ma-a ln of u, right? So, how about if we, ang kanina siya na form kay ngani una to siya. So x ln of xy, then kaning ln of e is equals to 1. So kana equal to 1 man siya. So kana i-calculator na ninyo siya, kaning e constant naman na siya. So ln of e is equal to 1. So 1, so mo na ni siyang new form sa atong equation. So 1 is equals to x times ln xy. Then another rule sa sa natural logarithmic, ang ma-form niya is ang ln xy is equals to ln of x plus ln of y, right? Wait, I'll erase this one. Plus ln of y. Ln of y. So, what if, ato na siya, ang kanina form na ln of xy, kaya ito yung mga na form. Hindi na form dire. So, 1 is equals to x times ln of x plus ln of y. So kani, ma-solve na nato siya, right? So pwede na to siya ma-solve mano-mano. I-differentiate na to siya with respect to x. So nani siya. So kani siya, pwede na nato siya ma-solve using the what do you call this? Let's say product rule. Magamit ang product rule para ma-solve ni siya. So let's go to the next whiteboard. So wala to. May mo na siyang inganin na form x times ln of x plus ln of y. Right? So ato na siya i-solve using product rule. So when you say product rule, so the derivative of of u times v, let's say mo ni siya atong u, then mo na siya atong v. So ang product rule is the derivative of u times v plus the derivative of v times u, or pwede ra bisa bali-bali kay kuha naman na siya, plus naman na siya. So what is the derivative of u? So let's get the derivative na this one using product rule. So what's the derivative of 1 is equals to 0. So 0, then derivative of x times v, so 1 times ln of x plus ln of y, right? Then plus the derivative of v times times u. So what is the derivative man of ln x plus ln y? So unsa may formula sa pag-differentiate nato og natural logarithm, di ba? Ang formula lang aning pag-differentiate nato og natural logarithm is when the derivative of ln u is equals to du over u, right? So ingani ra siya. So again, i-differentiate na to siya. So differentiate na to siya. So what's the derivative of ln of x? So, di ba, ang rule na to ganina is the derivative of u times v. So karon na sad kay the derivative of v times u. So the u na to is x. So butang sa x daan. So derivative of ln x is
1 over x. Now plus, the derivative of ln y is y prime over y. So, mo ni siya. Then, if i-multiply na to siya, diri, so, kani ma-cancel, diri kay na siya x diri. Right? So, may mo na ni siyang, so 0 man ni siya. 0 is equals to ln of x plus ln of y plus y prime times x over y, di ba? Yung kani, kay pwede na to siya mabalik na form sa katong before, di ba? Ln of AB is equals to ln A plus ln B. So, pwede mo na to siya mabalik na form. So, 0 is equals to ln xy, katong form niya ganina, plus y prime x over y. Right? So, kani siya, pwede na to siya i-transpose dito sa pikas ang kaning ln xy. So, whiteboard. Sana man to ganina sa 0 is equals to ln xy plus y prime times x over y prime times x over y. So, transpose na to siya. May muna siyang negative ln xy is equals to y prime x over y. So, kani kay sa na-transpose na siya sa. So, pwede na to i-cross multiply ni silang or times ang both sides with y. So, ma-cancel na siya diri. So, diri kay negative y ln xy is equals to y prime over y prime x, then cancel over x. Wala, di nakalimot dahil napatay 1 plus 1 day ganina, oy, napatay plus 1 gikan sa katong diri, wait. Napatay plus 1 gikan sa kani 1 times x. So, kani ba, nakalimutan ta ni siya, sorry guys. So, kani siya, so nakay negative 1 sa diri. Side no, kay transpose man tani sila tanan sa dito nga sa so let's say napaka plus 1 diri lang. Plus 1. So, bali na to siya dira negative 1 minus y ln xy over x equals to y prime. So, mo ni siyang answer or pwede man ano siya, mo ni siyang answer. So, not ang itataglayan example. So, another example for this one kay kani let's say y is equals to e ln x. Oh wait, ln x
times raised to 2. So, kuan guys, first is ayaw mo kalimot nga kani if makita gyud mo og e raised to ln or ln of e kay kana siya ayaw mo kalimot niya guys nga pwede nga kani just because makita ka kani o ngani nga form kay lisod na siya kay actually mas simplify ni siya kay when ang logarithmic I mean ang exponential rule ug logarithmic na sila rules. So when you say ln of e di ba ana kala for example ln of ex is equals to x. When you say ln of x is equals to x ra Japon. Bali ra na siya guys. Mura na siya. So, kani siya, ma-simplify rin nato siya. So, y is equals to e ln of x man. So, x squared siya. So, squared. So, y is equals to x squared. Nga, imong ko ang derivative niya, y prime. So, 2x. So, mo na siya ang derivative niya. So, let's say, sige, makatag og last example aning logarithmic and exponential functions. Sige, what if gaan ka kaniniya? So, y is equals to x ln x. So, kani siya, we can use the product rule in solving this one. So, let's say mo ni atong u, mo ni siya atong v. So, y prime is equals to derivative of u times v. So, prime ang derivative sa u. So, 1 times ln of x plus derivative of v times u. So, unsa man derivative ni v, di ba? Ang derivative sa natural logarithm is when you say derivative of ln of u is equals to du over u. So, unsa man ni siya, x times sa kitong derivative sa ln of x 1 over x, di ba? Kaya ang derivative sa x is 1 man. So, makancel, 1 is siya. So, ang answer niya is y prime is equals to 1 plus ln of x. So, mo ni siya ang answer niya. So, now, kay mato na ta, let's now proceed to trigonometric functions. So, kani kay kuha na siya guys, given ang formula so sa exponential sa logarithmic kay given ang formula, then ang inyo lang ani is ang basic mag-review mo sa basic rules sa logarithmic and sa exponential functions. Like daghan man na siya rules na pwede mo siya may ngani na form, like para ang basic rules sa pag-manipulate og logarithmic and exponential functions. Kay malain-lain man na sila og form. But it depends if but mas nice man good if i-simplify ninyo siya ang equation before you get the derivative or before you start solving. Kaya para dali lang siya ba? Like ma-apply lang ninyo ang basic rules sa differentiation or ang basic formula sa differentiation. So, let's say so find the derivative of kabawa mo sa sa basic rules sa different sa trigonometric functions in katong formulas niya. So, memorize na ninyo ang formula, makuha mo na ganito siya formula. So, naton derivative ni sine is, so let's review sa the derivative of sine, the derivative of sine
dy over dx of sine u is equals to cos u du, right? Then derivative of cos u is equals to negative sine u du. Then the derivative of tan u is equals to sec squared u du. Where is this one? Sec squared du. Then next is the derivative of cot u, wait, is equals to negative CSC squared u du. Then the derivative of sec u is equals to sec u tan u. Sabi ato, irusun ka dako ra kay siya pagka-right. Hala, ang naman eh. Sec u tan u du. Wala siya guys, sumpay ra na siya ha. Ang lago ka pagka-right ang uban. And lastly is the derivative, di na ako right. Derivative of cosecant u secants. Derivative lang ano na equals man eh. Kuha sa dani. Derivative of sec u. Ay, sorry. Cosecant u is equals to negative CSC u cot u du. Negative CSC cot u. Wait, lain na ka lang nga board ha. Wait, hindi ko siya masipo. So the derivative of CSCU is equals to negative CSCU cot u times negative CSCU times matanda na ay cot u du. Ano na siya? So du. So if nakabantay mo guys in memorizing the trigonometric
formulas for trigonometric differentiation formulas kay si sin u ug si cos u kay per medyo na sila opposite. So si sin, ang derivative of sin u is cos u, and the derivative of cosine u is si sin u du. Then si tan, kaya nakabantay mo if si tan ug si sec kay always na sila magkuyog, right? Or somehow related sila. So kung ano ako lang siya is how I memorized man this stuff way back in first year kay so derivative of tan u is si sec squared u du, right? So always yun na if differentiate ako si tan, kay ma-involve yun na si sec squared. So sec squared yun na siya, sec squared u du. Then si cot kay if i-differentiate sa di mo si cot kay always yun na niya ma-involve si cosecant or si CSC. So mo na siya. So the derivative of sec squared u is du, yeah, derivative of cot u is negative CSC squared u times du. So, yeah, same diri sa derivative of secant or sec, di ba? So what I've mentioned a while ago na kung na magkuyog si secant o si tan. So the derivative of secant u is sec u tan u. So always should na involve silang duha, right? Like per na sila magkuyog ba? Then sa kato sa derivative of cosecant u is negative CSCU times cot u cot u du. So negative CSCU. So if nakabantay mo memorizing this one Jude, always remember nga ang kanang mga gipang derivative na c like kanang cos, kabantay mo cos, cot o cosecant. Wait, so si cosecant. Cosecant kay negative ang ilang answer. Right? I mean negative jud siya, na jud siya negative always ba? So mo na siya if the way how I memorized that these formulas way back in first year. So ay na ta sa sample. So let's say what's the derivative of wait, new board na lang tabi. So you need to find the derivative of sine x. Sine x. So unsa may derivative ni sine x? So sine na kani siya, so y prime is equals to unsa man tong derivative ni sine x? So di unsa tong formula? So derivative of sine u is cos u. So unsa man ang cos u du. So diri ang u diri is mo ni siyang x. U is the angle of the trigonometric function. So derivative so copy na to so ingon mo to siya, di ba? Ang derivative of sine u is cos u du. So cos unsa may u na to x. Yan unsa may du na to, unsa may derivative ni x. So the derivative of x is 1. So times 1. So y prime is equals to cos x. More na siya. So how about if mo na siya line example. So ako i-clear tanan. How about if mo na siya nga y prime y find the derivative of y is equals to negative cos x. So, saan na siya pag-solve? Let's say cos x squared lang. Cos x, negative cos x squared. So, y prime is equals to unsa may derivative of cos. So, the derivative of cos is negative sine u times du. So, di man ni siya sa price na to negative daan x squared. So unsa may derivative niya, so what's is din. So when we get the derivative na, so the derivative of cos x squared is negative sine x squared
times the derivative of x squared times 2x. Again, ayog kalimot na kaning x squared, angle na siya ha. So, times 2x. Pura ka pagkasuot. Sin x squared times 2x. Na. So, i-times na to siya. Y prime is equals to but negative times negative, positive. So, times 2x. So, 2x sine x squared. So, mo ni siya ang answer. Natataglain na example na po. Wait. Sige, let's say, find the derivative of kanisha. No, hindi siya masuot. Of tan x over sin x. So how are you going to answer that one, man? So in order to answer this one, mo sa i-simplify, di ba, takuan mo sa trigonometric identities. So kanang trigonometric identities is you need also to review that one kay importante kay na siya in solving derivatives of trigonometric functions. So para ma-simplify nimo ang imong kuan equation before you get the derivative of it. Okay, para sa'yo na lang siya pagkuha sa derivative. So if kani siya, if imo na siya i-solve, dugay siya ka mahuman og solve ani niya kay napay sec q mag-sec q pa kaniniya mag-sec squared x times di ba if kung imo na siya i-solve manually kay ang makuha jud kaniniya let's say if di mo siya i-solve nga wala na mag-simplify ang function first. So kani siya ma-take time jud siya. Then like for example, makani siya magamit pa ka og kuan niya quotient rule in solving this one, right? So importante jud nga na kay basic knowledge or kabaw ka sa mga trigonometric identities para ma-apply nimo siya in simplifying this one. So kani siya ma-simplify pa man ni siya. So one of the trigonometric identities for tan x is tan theta or tan u is equals to sin u over cos u. Right? So kani siya, kani nga trigonometric identity, ma-apply na to siya ni. So let's say, separate sa nato si 1 over sin x. Sin x times, yung nga si tan u, si tan x, yung haningon na itong form. So si sin x times cos x. So, makancel na si sin, makancel na si sin dito sa pikas. So, makancel sila. So, mabili na lang ani niya, at na-erase, is si cos. Y is equals to 1 over cos x. So, unsa man ang 1 over cos x sa kuan sa identities? Unsa man na siya? Sa nang 1 over cos x sa identities? Sa kanila So, ang 1 over cos x na identity is 1 over cos x or cos u is tay identity nga sec u
is equals to 1 over cos u. So, si 1 over cos x day is equals to siya to sec x. So, y is equals to sec x, right? So, kani, kung ano lang mo siya ang derivative ano niya. So, y prime, masa ganito ang derivative ni sec x. So, y prime times, y prime of sec x is, ano, is sec u tan u. So, sec x tan x times du. So, unsa may derivative sa x? 1. So, y na lang 1. So, y na i-copy ang 1. So, mo na rin siya mga final answer. Yun niya. So, how about if, kani, y is equals to sine squared x over 1 minus cos squared x. So, kung saan man na siya, find the derivative of this one, for the derivative of this one. So, if kung imo siya tan-awon, complicated din siya actually, to if tan-awon nimo siya. But, masolve man nimo siya by applying first, masolve siya easily, but by applying first the Pythagorean theorem or Pythagorean identity, which is the, wait, hindi siya right, sine squared theta plus cos squared theta is equals to 1, right? So, imo ni siya i-manipulate. So, unsa may to equals ni sine squared x, diba? So, ibalin mo si Kwan dito sa pikas si, so may mo na siyang si cos squared theta. So, may mo na siyang sine squared theta is equals to 1 minus cos squared theta. Diba? So, kani siya, equal siya sa kani, diba? Right? So, kani siya, may mo na siyang kani siya diri day ang denominator, may mo na ni siyang kuan sine squared x or sine x. So, makancel equals to 1. Then, if po na itong derivative of 1 is 0. So, y prime is 0. So, nga na siya kasayon, guys. Easy ang pag-solve og trigonometric functions if kabaw ka sa iyang identity sa trigonometric identities katong reciprocal identities, co-function identities, quotient identities, Pythagorean identities, even odd identities sa trigonometric functions. So, hey, we're full na daw. So, mandelete ta whiteboards, guys. So, add ta whiteboard. So, kani, last 3 examples. Kani, a mixture of trigonometric identity and kanang logarithmic function. So what y, wait, summarize. So y is equals to sine ln x squared. So again, di ni siya multiply nga sine times ln x squared, but kuha ni siya ang angle ni mo diri, ang u ni mo diri, mo ni siya imong u. So unsa man na nimo siya pag differentiate lang. Kani kay since one man ang degree sa sine dire, so sa trigonometric function, so
Masolve na to siya using the formula. So y prime. So unsa man to ang derivative sa sine? Cos, di ba? Cos u du. So cos ln x squared times the derivative of ln x squared. Derivative ani niya. So unsa may derivative sa ln x squared? So cos ln x squared. Unsa derivative sa ln x squared? So ang derivative of ln is du over u. Right? So the du niya 2x over u x squared. Makancel. So ang answer niya is y prime is equals to 2 cos ln x squared over x. So mo ni ang answer. So last two examples. So sa mga formula ha. Kani bali na sad ang angle na sa ang kuha na sad sa log kay kani. So find the derivative of ln cos x. Sila man ang ln cos derivative of ln cos x. Kato siya mogamit ta og formula nga kuan kato again ang u na to diri is si cos x, right? Kato magamit ta og formula sa natural logarithm. So y prime is equals to sa may formula sa natural in getting the derivative of natural logarithm. So it's derivative of u over u. So unsa may derivative sa atong u ani? So the derivative sa to u is ang cos x, derivative sa cos x is negative sine x times du. So unsa may derivative sa x? So 1. So negative sine x sa siya. Then over, unsa may u na to diri bang u na to is ang cos x. So cos x. So unsa may pwede siya ang kanyang answer, but some teachers would require you to simplify your answers by applying the trigonometric identity. So as what I've mentioned a while ago, so unsa man na ang sin x over cos x. So that's tan x. So the derivative of ln cos x is negative tan x. Ngayon siya ang answer, guys. So last example. Let's say, how about if we solve this one though, guys? Y is equals to let's say kani. So, if isolve na to siya kay medyo complicated siya tan-awon, we will use man the quotient rule, but if kani pwede siya, yes, pwede siya masolve by quotient rule, but pwede sa di siya masolve i-simplify sa nimo first using the trigonometric identities ang equation, then you get the derivative. So, unsa may kuha na ning tan, di ba? Ang tan is sine x squared over cos x squared. Right? Then, kani, over, ang cot theta is, na trigonometric identity na cot theta is, ang bali sa tan na identity is ang cot. So, naman ay identity nga cot theta is equals to cos theta over sine theta.
So kana siya, pwede na siya butang diri. Wait. So may identity ani niya. So cos x squared over sin x squared. Kani siya guys, so given na kani kay kuan siya si tawag ni ma-divide when sa rule sa dividing sa fraction kay mo ni siyang y is equals to sin squared x squared over cos squared x squared, right? Mo ni siya nga ni kay imo man ni siya ibali ba ang kani dire ang kaning denominator kay imo ang pagkuha nimo sa quotient sa in fraction kani pili mo in fractionation na form is ang ibali nimo ang denominator then i-multiply nimo sa numerator. So if ibali kung ang reciprocal sa denominator or ang kanang bali niya nga form is sin x squared over cos x squared na times nimo sa kani. So mo ni siya sin squared x squared cos squared x squared. So kani siya, so muna na to sa whiteboard. Sin squared x squared over cos squared x squared. Pwede mo na to siya nasa y is equals to sin x squared over cos x squared. Right? Nang kani siya, unsa yung makita ninyo nga identity, di ba tan? So pwede ni siya y is equals to tan x squared x squared. Nang kana, makuha na ninyo ang derivative ani niya. So y prime is equals to so may derivative ni tan. So ito sa line nga whiteboard ha. Ito siya yung ani. Okay, na to siya. So, i-multiply na nato, gamit ko, mag-quanta using power rule ni siya na form. So, derivative of y, so y prime of this one is, y prime is equals to, wala pa din siya, di pa na siya y prime, so y pa na siya. So, the derivative of this one is y prime times 2, minusan na rin mo siya 1 sa tan x squared times the derivative of tan x squared. So, may derivative sa tan x squared. So, sec squared u. So, y prime is equals to 2 tan squared tan x squared times silent lamang times sec x squared times 2x na sad. Right? Kay di ba ang derivative sa tan kay di ba sec x squared times du ay sec squared u times du. So di ba? So mo ni siya. So na 2x diri
So y prime is equals to 4x tan x squared niya sec squared with 4x times sec squared x tan x squared. So, mo na ni siya ang answer, guys, for this one. So, that's the end of our tutorial. So, I hope you learned a lot. You learned something from it. Bisag ginagmay lang. So, again, ang tip lang nako for you to solve easily the trigonometric function, in getting the derivative of trigonometric functions and logarithmic and exponential functions, kay you memorize or you study the basic formulas and identities of these kind of functions, like ang forms nila kay again inikasolve aron na inikasolve ninyo, or when once you solve the function, the logarithmic, exponential and trigonometric function, kay it would be easy for you, kay you would be able to simplify man the equation before getting the derivative of the equation. So that's all. Thank you, guys.